Hello everyone, welcome to Succeed Academy. Current Affairs or Daily MCQ series or UPONCU. Our channel at Kisuman GK, jene Assam History, Assam Geography, Indian History, Indian Geography, Indian Economy, ebilakor video upload kora hoy. So, apnaloke jodi video bur sai bhal paise teti hole our channel to subscribe kori labo. So, hokson aji current affairs kini discuss koro. Which international organization has released a report titled The State of Food Security and Nutrition in the World? Kuntu Antarashtriyo Songsthai recently eta report prakash korise jar naam hoise The State of Food Security and Nutrition in the World. Option A, International Monetary Fund. Option B, United Nations. Option C, World Economic Forum. And Option D, Asian Development Bank. Answer hobo Option B, United Nations. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020 report presents the most recent and authoritative estimates of the extent of hunger, food security and malnutrition around the world. Mane ekhon sarkar ba ekhon government kiman dur sofol hoise yar citizenor bhuk nibaron koribole mane extent of hunger, food security telkor kiman porimanor khadyo dorkar hoise hekhini jogan doribole sarkar soikhom hoise na nai. আৰু malnutrition মানে খাদ্যৰ নিউট্ৰিচনৰ অভাৱত যিবিলাক বেমাৰ হ'ব পাৰে সেইবিলাক নিবাৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰ সক্ষম হৈছে নাই তাৰ ওপৰত এটা এস্টিমেট প্ৰকাশ কৰিছে এই ৰিপৰ্টটোৱে নেক্সট কোৱেশ্চন which country is said to ban Huawei from its high speed wireless 5G network কোনখন দেশে Huawei নেটৱৰ্কটো বেন কৰিছে ইয়াৰ হাই স্পীড wireless 5G নেটৱৰ্কৰ পৰা Option A, India. Option B, United Kingdom. Option C, Russia. And Option D, Germany. So your answer to hobo Option B, United Kingdom. So Huawei to a Chinese company hoy. Recently, United States of America ইয়াৰ ওপৰত ban লগাইছিলে তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিছিলে যে চাইনাই চোৰাংচোৱাগিৰি কৰে Huawei ইউজ কৰি পেলাই So next question Which Indian has become the world's sixth richest person according to the Bloomberg Billionaires Index? Bloomberg Billionaires Index or mote kunjon bharatiyoy antarashtriyo porjayot dhoni byaktir bhitoror talikakhonot ষষ্ঠ স্থান অধিকাৰ কৰিছে So answer hobo option hobo Gautam Adani option B Mukesh Ambani option C Lakshmi Mittal and option D Shiv Nadar So answer hobo option B Mukesh Ambani So Jeff Bezos পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ richest person পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিজন হ'ল Jeff Bezos তেওঁ Amazonৰ CEO হয় এটো এডিশনাল ইনফৰমেশন আপোনালোকে জানি থোৱাটো দৰকাৰ Which state government has launched the Operation Muskan to trace missing children কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে Operation Muskan নামৰ এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে to trace missing children মানে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ল'ৰা-ছোৱালী বিচাৰিবলৈ Operation Muskan নামৰ স্কিম তো কোনখন সৰকাৰে লঞ্চ ৰাজ্য সৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে Option A West Bengal Option B Maharashtra Option C Andhra Pradesh and Option D Gujarat So answer hobo Option C Andhra Pradesh So Operation Muskan to officially 14 July launch কৰা হৈছিল Which country celebrates Bastille Day ceremony as also called as Fête Nationale কোনখন দেশে Bastille Day celebrate কৰে বা যেটো Fête Nationale বুলি কোৱা হয় Option A Russia Option B France Option C Germany and Option D Italy So answer hobo Option B France Bastille Day is the common name given in English speaking countries to the National Day of France So France's onto National Day hoy hetuk English speaking countries bilakok Bastille Day buli koa hoy aru etu France's National Day ketia asile 14 July aru France's National Day tuk ami Bastille Day buli ko So thank you for watching have a good day